possiamo cominciare la nostra sessione pomeridiana. Era previsto originariamente che fosse presieduta dalla collega Felicitas Schmieder della Fernuniversität di Hagen, ma la collega è indisposta e quindi alcuni giorni fa ci ha fatto sapere che purtroppo, con molto dispiacere, non poteva essere presente in questi giorni con noi a San Giovanni, e quindi abbiamo chiesto ad un altro membro del comitato scientifico, il professor Xavier Renedo Puig, professore di filologia romanza all'Università di Girona, di presiedere lui, e quindi ringrazio Xavier per aver accettato questa nostra proposta in extremis e lascio a lui il coordinamento del pomeriggio. Grazie. Prendrà la parola in primo luogo Montserrat Leira, che parlerà in un'ora che non è molto comune nella Spagna di parlare, perché nella Spagna in questi momenti è l'ora della siesta, i convegni cominciano nella sera alle 4:30 come massimo e normalmente alle 5 della sera. Montserrat Leira ha avuto l'amabilità di parlare prima in un'ora non molto comune. Do la parola a Montserrat Leira. Molte grazie. Thank you very much for having invited me, Professor Potestad, Professor Poirel, and all of you. I'm going to speak about the rabbinic exegesis and Joachim of Fiore. So in this paper, I seek to work out whether Joachim of Fiore employed rabbinic commentaries either directly or indirectly. I suggest to reach this aim by answering to two questions. First of all, could Joachim read in Hebrew rabbinic interpretations of the Talmud, Midrash, or Jewish biblical commentaries between the 3rd and the 13th centuries? Did Joachim know of these interpretations through conversations with Jewish scholars of his own time? In this paper, I shall search references to the Hebrew in the following works by Joachim: Exhortatorium Judeorum, Expositio Super Apocalypsim, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, and Psalterium Decem Cordarum. So first, I want to ask whether Joachim could read rabbinic Hebrew, rabbinic interpretations of the Talmud, Midrash, or Jewish biblical commentaries written between the 3rd century, that is the rabbinic exegesis, and his own time. But this question implies to ask whether Joachim could read and understand Hebrew. We know that Joachim writes that Hebrew is written from the right to the left. He even writes an allegorical comment of this feature of Hebrew in his work Psalterium Decem Cordarum. Hebrei incipientes ad extera perveniunt ad sinistram statuentes ibi finem ubi nos gentiles principium. Icitur et quod Hebrei incipiunt ad extera et quod gentiles a sinistra causa est aperti mysterii. That is, that by starting from the right, the Hebrews reach the left by establishing the end just there where we, the Gentiles, establish the beginning. Therefore, an open mystery lies behind the fact that the Hebrews start from the right side
and the Gentiles from the left side. So Joachim sees a mystery in the mere fact of the direction of writing. Sorry. Then Joachim renders Latin transliterations of letters of the Hebrew alphabet, both in his Genealogia and in the Book of Figures. However, the transliteration of the first 10 Hebrew letters, to which Lerner points in his book, The Feast of Saint Abraham, does not prove his knowledge of the Hebrew. Why? Because Saint Jerome, transliterated and explained the Hebrew letters in his works. In the works I have analyzed, Joachim quotes many etymologies of Hebrew names. However, most of the Hebrew etymologies written in Latin in the Middle Ages derive from Jerome. And these works of Jerome are the Liber Interpretationis Hebraicorum Nominis, the book of the interpretation of the Hebrew name, the Onomasticon, which translates Eusebius of Caesarea's work on the biblical names, and his letters. In his letters, St. Jerome explained many Hebrew names. In addition, the etymologies of Hebrew names were transmitted in lists of names through the Middle Ages, such as those by Isidore of Sevilla. Also, in lists of explanations of the Hebrew alphabet. And also in glossaries, such as Pseudopede's Interpretationes Nominum Hebraicorum from the 8th century. The Latin etymologies of Hebrew names are found in writers who employed the allegorical method, such as St. Jerome, Origenes, and Joachim of Fiore himself. In his book, Hebräisch Kenntnisse des frühen Mittelalters, Matthias Thiel gives the reference to the possible source works that contains the etymologies. And he explained that these etymologies of Jerome and Origen and Eusebius come down to the authors of the Middle Ages through these lists which we have explained. Therefore, it's likely that Joachim took them from one of these sources which I have mentioned, chiefly Jerome, but also other fathers such as Isidore of Seville. In his article, Hirschreich quotes a number of them, of these etymologies. For example, Ephraim, the name Ephraim, as fructificatio, the fruitfulness, or the name Manasseh as oblivio, as forgetfulness. These are correct etymologies. In fact, indeed, Ephraim means fruitfulness, and Manasseh may mean oblivio or forgetfulness. But an other that I have found, for example, in the Concordia,
are quia Jericho interpretatur luna, means Jericho, the name of the city, means moon. This appears in the Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum of Jerome. Jaribo odor eius vel luna. Reach, I have written there, in Hebrew means smell. And Yerach means moon. So Jericho is like his month, his smell, or his moon. Though there is a B there, in one of the places, instead of H, which is very easily to write, no? A B instead of an H, which is the correct letter in Hebrew. Other etymologies of Joachim in his Expositio Super Apocalypsim are, for example, nomen civitatis nove Jerusalem quod interpretatur visio pacis. No? The name of the city, of the new city, Jerusalem, which means the vision of peace. And this we can find in Jerome, in his Liber Interpretationis, Jerusalem, vision of peace. In his the section on Galatians. Then another etymology is et Messias, qui interpretatur Christus, nomen virile demonstratur habere. No? The Messiah, which means Christ, is shown to have a manly name. Well, it's true that Christ is the Greek translation of Messias, of anointed. In Hebrew, Mashiach means in Greek, Christus, but the meaning itself is anointed. So Joachim only writes the Greek name. Instead of that, Jerome had written the meaning itself, which is unctus, no? Anointed. So that's a small point in which we can see that Joachim copied the etymologies because he did not wrote the main point of the etymology, which is anointed. That's the meaning. Then you can write the Greek word. Judas interpretatur confessor. No? Leodot is to acknowledge or to thank in Hebrew. This Joachim writes correctly, but it probably is copied, no? From Jerome. For his etymology of Gennesareth, this is mentioned by Kirsch-Reich. Joachim does not adopt Jerome's interpretation. Ginei Sar, no? The gardens of the prince, no? The prince gardens, that's what it means in Hebrew. But Joachim copies the wrong interpretation taken from the Greek in Isidore of Seville's etymologies, 13th. Generans sibi auram, the one who generates air for himself or for itself, no? Points indeed to his ignorance of Hebrew. I agree with Hirsch-Reich as to her conclusion that erroneous etymologies prove that Joachim knew no Hebrew and that he took the etymologies from Jerome's works
or other Latin etymological lists. Robert Lerner, in his book, The Feast of St. Abraham, argues that Joachim would not correct the mistaken etymologies, the erroneous etymologies taken from the fathers, out of respect for them. However, I don't think so. For example, other authors, such as Andrew of St. Victor, point to mistakes in the works of Jerome and his master Hugh. Another etymology and explanation of name, which is correct and is taken from Jerome, is in Expositio Super Apocalypsim, when Joachim says that ruach is a feminine word, and we see there rua que interpretatur spiritus nomen femineum. No? Ruach, which means spirit, is a feminine name. No? And we see Jerome in one of his letters, cum etiam ipse spiritus sanctus, since even the same Holy Spirit, according to the characteristics of the Hebrew language, is pronounced in the feminine ruach. Then Joachim, in his Expositio Super Apocalypsim, speaks about God's name in Hebrew, God's own name, because in the Bible there are many names for God, but in the passage of Exodus, chapter 3, God reveals his own name to Moses. And Joachim says, thus, it must be noted that God's name is pronounced Adonai both by the Hebrews and by the Latins. However, in Hebrew, it is pronounced not with the same characters with which is written, but with others, since it is written with 4 letters, for which reason it is called tetragrammaton, also among the Greeks, whose inscription, this is a transliteration of the Hebrew letters, is this, Yeve, no? Well, this probably was taken from Petrus Alfonsi. Hirschreich has already pointed to this. No? Joachim's Psalterium Decem Cordarum, no? In this work, he says, no? Cum frequens sit apud Hebreos vocari Trinitatem ipsam Adonai et Elohim. Since it is frequent among the Hebrews that the Trinity itself is called Adonai and Elohim. So we see that Joachim ascribes Trinity meaning to, that in the name Adonai and Elohim, he sees the Trinity. No? Well, we know that in one of the letters, Jerome explained the different names of God. No? One of them is his letter to Marcella on the 10 names of God. Primum Dei nomen est Hel. No? The first name of God is Hel, which the Septuagint, the Greek translation, translates God, no? Deum. Deinde Elohim et Eloach,
quod et ipsum Deum dicitur. Then Elohim et Eloah, which also means God. The sixth name is the name which is revealed to Moses in Exodus, Asher Yeheye. Asher Yeheye, no? Quod in Exodus legitur, no? And in Latin, the Vulgate translates, the one who is has sent me. The seventh name is Adonai, which we, the Latins, call generally Lord, Dominum. The ninth is Tetragrammum, no? The 4 letters in Greek, which an ekphoneton, it is ineffable, no? Which cannot be pronounced, thought. No? The Hebrews thought, which is that name is cannot be expressed, and is written with these letters, no? Yod, Hey, Vav, Hey. The Jewish convert Petrus Alfonsi, in his Dialogus contra Judeus, the section 6, writes also about these 2 names, no? Elohim et Adonai. Therefore, when in the holy writings God is called Eloha and Adon, God and Lord, in singular, thus he's one. No? It means one because it's singular. And then when in other passages God is found to be called Elohim and Adonai, these im and I are terminations or morphemes, you know, for plural in Hebrew. No? And this means plurality. No? So then it means many gods or lords. Rahim himself refers to the difference between the writing of God's proper name in Hebrew and its pronunciation. So it appears that he took also this division of the name Yahweh, no? in 3 syllables from Petrus Alfonsi. That has already been pointed out by Hirsch Reich. No? Illud tamen in hoc nomine diligenter observa, cum singilatim 3 illa litteras pronuntiamus, sed manentibus eisdem 4 litteris in loco suo. Scribendum est 4 litteris istis, Yeve, et tamen legendum primo Ye, F, V, deinde Yeve. No? So if you observe this name, we pronounce singularly these 3 letters, but the 4 letters remain in their place. So it must be written 4 letters, no? Yeve, but we must read, no? Yeve. No? And then Petrus Alfonsi, in his Dialogus contra Judeus, also speaks about this division of 3 letters in the pronunciation, but 4 letters in the writing. And besides, he says that that name is explained in Secretis Secretorum. No? Si et illud Dei nomen, if
that name of God is explained in the Secrets of Secrets, no? And you look at it in Spicias, no? See, in Spicias, if you look at that name, although are 4 figures and 3 letters, no? You will see that the same name and one, it's the same name and one and 3, but the name, that name is composed of 4 figures, no? I, no, the Yod, the E, Hey, Vav, I, and E, the Hey. Petrus Alfonsi refers to that book, Secret of Secrets. And also Joachim refers to that book in his Expositio Superapocalypsim. On God's name, which is Adonai, it is better for them, for the Jews, to be silent than to speak, so that we could penetrate the very arcana mysteries of that sacred name, which cannot be pronounced and is known to have been hidden in the book of mysteries until now. So, which is this book of mysteries? Oh, they have spoken about it, they have written. This book can be identified with a Jewish work from the 4th century called Sefer HaRazim. It's a mystical Jewish work of which a medieval Latin translation exists. The Hebrew original was edited, was recomposed, reconstructed by Mordechai Margaliot out of fragments from the Geniza of Cairo. There, in that Hebrew original, this book is said to have been given to Noah by the angel Raziel. However, there is a text, which is Peter Cornwall's Disputation with Simon the Jew, in the 13th century. The book is said to have been given to Seth instead of Noah. But according to Bichler, who wrote an article about this Secret of Secrets, this book, the name Seth instead of Noah could have been due to an eye skip. So this is Peter of Cornwall's. No? There is a certain book among the Hebrews, among the Jews, which Petrus Alfonsi speaks in his book, which he called Human Prophet. When asked by a student of which were the names of the angels, which when invoked were capable of changing what had been made from the elements into something else, and metals into others, he said, this you can know very easily if you can succeed in finding the book called The Secrets of Secrets, which wise Jews say the angel Raziel revealed to Seth, the son of Adam, and where are written the names of the angels and the special names of God. In his Expositio Superapocalypsim, Joachim asserts to have taken both the explanation of God's name in Hebrew and the reference to the book of mysteries from Petrus Alfonsi's Dialogus. Certain Hebrew, called Petrus, made clear these mysteries of the Trinity, which are contained in the Secrets of Secrets, once he had been enlightened by the grace of Christ
and converted to him. So Joachim himself speaks about Petrus. He says he speaks about a Jew called Petrus and about the book of mysteries. So it appears that this reference to the permutations of the syllables in God's name in Hebrew, Joachim took from the Dialogus of Petrus Alfonsi. Then another point is the differences between the Hebrew text and the Septuagint. Joachim also points to these differences. For example, in the Tractate of Tractatus Evangeliorum, Joachim points to the difference between the Septuagint and the Hebrew text. In the est quod Hebraica veritas dicit, arfaxat genuisse sale. Septuaginta vero quos sequitur Lucas genuisse cainam vero genuisse sale. Hence, the Hebrew truth says that arfaxat begot a sale. The Septuagint, however, whom Luke follows, says that arfaxat begot cainam, then cainam begot sale. This difference is also found this appears in Bede, the Venerable, in his commentary on Genesis. So Bede, in the 7th, 8th century, had already noted this difference between the Hebrew text to Genesis 10th, which asserts that arfaxat begot sale, and the Septuagint, which establishes that arfaxat begot Cainan, who in his turn begot sale. And this difference also Hugh of St. Victor observes, and he probably took it from Bede. However, Hugh omits the reference to the Septuagint. So he cannot have been the source of Joachim. So the source could probably was Bede. At vero arfaxat genuit sala, nota secundum Lucam, whom arfaxat habuisse filium nomine Cainam, that arfaxat had a son called Cainam, whom he, Luke, placed in Christ's generation instead of Sela. Therefore, if this Cainam in the number of the rest we place, the 72 will not be complete. The 72 characters, the persons in the list of generations. So we see this important observation about the difference between the Septuagint and the Hebrew text was taken from Bede. Then Joachim mentions several rabbinic, or at least one rabbinic, which is only rabbinic word, which is dibur, in his Exhortatorium Judeorum. Joachim writes two Hebrew words. The Hebrew term dibur is used in rabbinic and medieval Jewish sources to refer
to the divine discourse. No? For example, the Rabbi Yosef Kara and different 11th, 12th century interpreters, Jewish commentators, use this name, no, to refer to God speaking to the prophets, for example, to Samuel. However, in biblical Hebrew, we find only dabar, which means both a word and a thing, but not dibur, which is discourse. Discourse is just rabbinic or medieval. So this is really a name that he did not take from the Latin fathers, dibur. So this word, he must have listened from Jewish interlocutors. The same happens with the sentence that appears in the Exhortatorium Judeorum, which is transliterated from the Hebrew, Ki Adonai hu ha-Elohim, since the Lord, he is God. It's a quotation of Deuteronomy, and this points to a Jewish source. It could have, he could have taken it from Jerome as well, but I haven't found it in Jerome, and he probably, Jerome didn't write a commentary on Deuteronomy, and it appears that he listened to it. Huh? Then we go to his commentary on Daniel, no? On Daniel chapter 12, when Daniel, the prophet Daniel, speaks about the end of the world, the end of days. Daniel says that this time is 45 days. No? He's referring to the desecration of the temple. But Joachim interprets about, understands that this verse refers to the difference between the coming of the Antichrist and the end of the world. Some wise men, Joachim says, expound that a day is a month, a day as a month. Other wise men as years, others as centuries, so that the 45 days which are read in Daniel can mean 45 months, or years, or centuries, or either long or short periods of years. So this interpretation of a day as a century or as a year, it comes from the Jewish exegesis and from the Bible. For example, Rashi, who is a Jewish scholar from the 11th century, he died in 1105. In his commentary on Genesis 24th, verse 55, says, they're speaking about Rebecca, and her brother and her mother said, "Let the damsel
abide with us. Yamim. Yamim in Hebrew means days. So in the Bible, in the Hebrew Bible, it's written Yamim, days, no? Or 10, no? Asor. Yamim, so Rashi understands and writes, Yamim, days, means a year. Just as Leviticus chapter 25, verse 29, it's written for a whole year, instead of year, in Hebrew, it's written Yamim, which means days, no? Shall he have the right of redemption, no? When Leviticus is referring to the buying of a house. Also, Ibn Ezra, who was a Jewish exegete born in Spain, and he was in Italy as well. And in my view, a complete year is called days. And thus, it is written in Leviticus 25:29, he shall have the liberty to redeem it until 1 year. Instead of 1 year, in the Hebrew Bible, it's written Yamim, until 1 year be expired. So that the length of the days will be the same as it was at the beginning. Therefore, I said in the commentary on Daniel that 1290 means days and not years. So this Joachim probably heard from Jewish scholars in his vicinity. No? Another point that I would like to make is that in contrast to other Latin commentators of his time, such as Hugh of St. Victor, and especially Andrew, Joachim shows no interest in the Hebrew syntax or morphology by themselves. His reference to Hebrew words comes from his interest in theology. So the other exegetes, no, Hugh of St. Victor was very interested in theology, but he also was interested in the syntax, no? And so the second question is, did Joachim know of these interpretations through conversations with Jewish scholars where he lived? In the second half of the 12th century, several Jews would work in the papal curia, such as Rabbi Yehiel, who held a position of responsibility in the papal patrimony. In his itinerary, Sefer Masaot, no? Benjamin of Tudela, from Spain, another Jew, arriving in Rome between 1165 and 1167, refers to him to the etymology and claims that in that time there lived in Rome nearly 200 Jews with their families, who were treated with respect and paid no tribute. Several of them served the Pope Alexander III. Benjamin of Tudela remembers the most distinguished rabbis, such as Rabbi Daniel, chief of rabbis, and Rabbi Yehiel. Also, Ibn Ezra, as we have mentioned, was in Rome. In his book, The Jews in Calabria, Cesare Colafemi reports the finding of material traces of Jewish existence in Calabria since the 2nd century of the Christian era. He also relates news of Jews
Jews active in Calabria from the 10th century in advance, and among others, he refers to Joachim of Fiore. According to Hirschreich, in her article Joachim von Fiore und das Judentum, the Jews in Calabria enjoyed a favorable situation until the 13th century. And in the Expositio Superapocalypsim, we had referred to above, no? After relating that a Hebrew named Petrus Alfonsi explained to him the mysteries in the secrets of secrets, Joachim refers to the most experts of the Hebrews. As the most experts of the Hebrews transmit that sacred name, he was speaking about the proper name of God in Hebrew, is of such a power that if you distinguish it in three dictions, if you divide it into three, so that it is pronounced Ye, Ev, and Ve, each diction maintains the integrity of its name. And if it's pronounced together, it shows the unity. So here we see that also Joachim explains that the fact that the proper name of God in Hebrew can be divided into three syllables points to both Trinity and unity. And this is explained in Petrus Alfonsi Dialogus. But here the main point is that peritissimi Hebreorum. So he may refer to Hebrews in writing that he heard that Hebrews said, but he also can refer to Jewish scholars whom he heard orally. Also, he says, he speaks about Peritissimus Hebreus, with whom he talked about their respective religious faiths. We also wanted to search this about the Hebrew name of God through the unbelieving Jews. And we inquired from a certain wise Jew on the power of this name. And since we came frequently to discuss on our faith and his own, he became our familiar from the frequent conversation. Peritissimo Hebreo. So it's clear that Joachim got in touch, was in contact with Jews. And I have written the conclusion in another document. I try to find it. Here, okay. Conclusions. Joachim frequently referred to Hebrew etymologies of biblical words and transcribed several Hebrew words and even a sentence. However, most of the etymologies and transliterations are present in the works of Jerome and other Latin fathers or ecclesiastical writers. In addition, he does not show a familiarity with the syntax and morphology of Hebrew that enable us to conclude that he knew Hebrew. He could know, some rudiments of the Hebrew language, but he did not master Hebrew, in my opinion. On the other hand,
his references to conversations with Jews and quotations of some of their interpretations witness to his acquaintance with Jewish scholars. Thank you very much. Ringrazio Montserrat Leira per la relazione e do la parola a Ayelet Ibn Ezra dall'Università Ebrea di Gerusalemme. It's the same as an Ezra, but many centuries later. So first of all, thank you. I would like to thank the organizers of the committee, and Ricardo Sucora, and to the entire committee for inviting us here for this beautiful Congress and for this very special intellectual atmosphere. In a conversation described by the Cistercian chronicler Ralph of Coggeshall, Joachim was asked whether he dares to say what he says ex profetia, ex conjectura, seu revelazione. Joachim, according to Ralph, dismissed these three options and opted for a fourth. God, he replied, who in the past, Olim, gave the prophets the spirit of prophecy, has given me, that is in the present, the spirit of intelligentsia. Here, as well as in his writings, Joachim defines the concordia not only as a distinct form of intelligentsia, but also, as Professor Podesta has shown yesterday, as characteristic of his modern time, corresponding but different from the ancient period of the prophets. I would like to follow this insight and conceive of the time he worked on indeed as a significant period for concordia thinking, a peculiar period in the history of analogical thinking, the art of finding structural similarities and correlations between remote fields. Today, it is recognized by all scholars, in line with Richard's exercitium and labor that was spoken about before, that Cedric has shown us, that identifying correlations and finding spiritual or allegorical readings is not an easy task, although it is a universal cognitive ability and one fundamental to human thought. It requires cognitive effort that becomes greater the more sophisticated the comparison is. We may think, therefore, of three levels of this difficulty. Identifying one similar feature between two remote things, identifying structural similarities by correlating several elements, and finally creating a serial consistent analogy with multiple elements. The latter is the most difficult, but several projects towards the end of the 12th century were devoted to it. So you have here a few examples. I can find just one characteristic or feature, then a relation, and I can do a very complex and serial analogy, like the one Richard of Saint Victor is doing, for example. Around 1170, a grammar teacher named Arnulf had made himself a name in the city of Orléans. Arnulf was the author of multiple glosses on Latin poetry, but is best remembered by his commentary on Ovid's Metamorphoses. He composed for this classical work a literal gloss, but in addition he wrote a separate allegorical gloss, providing short allegorical interpretations to each of the 184 mutationes narrated by Ovid. He was the only master of his time to set allegorical meanings to myths as a continuous gloss to a classic. In 1181, Nicholas of Verdun, the best-known goldsmith of his time, crafted the Klosterneuburg Ambon, a masterpiece that was described as the most expensive and magnificent extant example of 12th century enamel work.
Nicholas, instructed by his patron Werner, the Propst of Klosterneuburg, forged a two-dimensional flat surface made of 51 plaques arranged in 3 rows and 17 columns, a giant structura tabularis, the like of which has never been seen. The middle row of the table presented a chronological set of scenes from the Sub Gratia age, the life of Christ, and the Day of Judgment. The upper row presented scenes from the Ante Legem period, the beginning of the world, and the bottom row showed scenes from the Sub Lege period described as the shadow of the law. The script invited the readers to discern, kerne, how the sacred events of the ages are consonant. Unlike previous iconographic concordia and typological art, here there were 3 rather than 2 parallel periods, and the scenes from each age were not simply random important scenes from each age, but were carefully chosen to match typologically and exclusively with their vertical partners. South to Klosterneuburg and Orléans, precisely in these years, Gioachimo Fiore, to whom this conference is devoted, constructed a harmony between different ages of history. The initial model of the tribulations took shape around 1181, it is thought, and in the following years has been greatly elaborated by further insights and revelations until a highly complex model was finally described in the Liber de Concordia. A few years after Joachim's death, a group of scholars and artists in Paris conceived and executed a codex of unprecedented nature, one of the supreme achievements of medieval art. The Moralized Bibles are a group of lavish manuscripts that attracted considerable attention from historians of medieval art and are easily recognizable by the unique layout. Each page displays a set of 8 colored illuminated roundels accompanied by short texts. Each quarter, each 4, present a verbal description of a biblical scene, a historical, its depiction, a spiritual verbal explanation, a signification or parallel of the same scene, and a depiction of the spiritual correlate. Hundreds of such sets appear according to the order in the biblical historical books from Genesis up to the Apocalypse. The 2 earliest specimens of the Moralized Bible were produced between 1208 and 1230. The earlier of the 2 was written in French and probably belonged to the royal Capetian family. Another upgraded version was produced immediately afterwards in Latin and was destined to be a gift for Valdemar II, the King of Denmark. The creators of all 4 projects attempted to form long and complete double or triple series. They differed in the length of these chains and in the attempt to make the matching sets consistently consecutive. A continuous exegesis throughout a long textual piece, all the more so an allegorical one, was almost nowhere to be found before the 12th century. Even the makers of the ordinary gloss could not forge a spiritual interpretation for everything. All 4 projects, therefore, did use and presented lists of small simplified units rather than the original text of the Bible or of the Metamorphoses. Arnulf wrote a literal gloss on the rich poetic text by Ovid, but for the allegorical gloss, he followed the 184 extremely abbreviated narratives of Mutationes made by Fulgentius. And the independence and brevity of these simplified units served the allegorical glossator in the hard work of analogizing, because it reduced the number of elements and relations to which he should have found equivalent, and it facilitated the reader's understanding of the correlation. Their separation also allowed, just a moment. Okay. Their separation also allowed flexible inconsistency. With every mutation being a world to itself, values could change. Thus, Bacchus always stands for wine or inebriation, and Apollo signifies consistently the wise man or wisdom. Yet while Mercury often signifies eloquence or eloquent man, he may occasionally signify harmony and wisdom. So you can see here the earlier mythographers just telling myths and their allegorical meanings, while Arnulf of Orléans is taking the entire Metamorphoses and try to add
an allegorical gloss for each of the mutations there. Arnulf's challenge was technical, to show that he could provide a gloss for each and every single one of the mutationes. For many, he borrowed word-by-word interpretations from earlier mythographers. For others, he invented his own allegories. A considerable number of the interpretations does not provide a full allegory or analogy, but only a reading of one action, usually the transformation itself. Many of them are repetitive and laconic, and lack any significant moral or philosophical content. The complexity of his short allegories shrinks as one proceeds throughout the books, especially after book 6. But he did succeed in doing them all. Only 3 times, all occurring in the first book, he noted that there is nothing allegorical to say. To conclude, you can feel in his work the effort. He is trying, but it is still very difficult. So Arnulf attempted to find parallels for 163 mutation stories. Nicholas' challenge was to find good matchings for only 17 events, but he had to take 2 from each age of the Old Testament. The challenge of a perfect chain was more binding. Arnulf did not skip any mutations, but could do so, or write that he had no match. Just a moment. Yes, this is the right one. But the tabular format of Nicholas forced him to leave no sin without parallels in each age. So, subjected to the coercive logic of a table, there had to be one and only one sin for each Christological sin, such that would answer the typological vertical principle, even if it was not a familiar textual or iconographical prefiguration. Furthermore, although these matching scenes did not have to form coherent parallel horizontal narrative of their own, it seems that the creators aimed at it at first. Looking at the left panel, which we can see here, it looks perfect. We have Concordia knit and coherent vertically and horizontally. So Annunciatio, 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 Nativitas, 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 and Circumcisio, Circumcisio, Circumcisio. Here we have the storyline of Abraham and Isaac. Here we have the storyline of Christ and Samson. So it looks great, but then there were troubles. So, nevertheless, Samson's story did not provide any typological analog for the adoration of the Magi. Nicholas and his patron wandered therefore through the Old Testament back and forth to find sporadic parallel to fit the later scenes. For the Magi's case, another royal figure bringing gifts was presented, the Queen of Sheba. The anti-legem narrative continued here with Melchizedek, but was broken right afterwards. Column 5 required a parallel to Christ's baptism. The matching scene that was chosen was the common crossing, the common one, the crossing of the Red Sea, which is remote and unrelated to Abraham and Isaac's storyline. So, to conclude, this is what he could achieve. You see that a little bit horizontal lines, but mostly typological similarities. These early attempts shed light on Joachim's extraordinary efforts and achievement. Joachim's bar was set higher than 17 and aimed at full consistency between consecutive entire periods, including post-biblical history. Concordia, Joachim explained at the beginning of the second book of the Liber de Concordia, is a similarity, equality, and proportion of the New and Old Testaments, when by means of some likeness, one person and another person, one order and another order, one war and another word, seem to gaze into each other's faces. Abraham and Zachary, Sarah and Elizabeth, Isaac and John the Baptist, Jacob and the man Christ Jesus, the 12 patriarchs, etc., etc., etc. Just like Arnulf with the Metamorphoses and the makers of the Moralized Bible to be discussed later, Joachim reduced his rich text into a clean, thin chronology divided into small, simplified units, the generations. Joachim ponders together with the reader on the exact definition of a generation and the correct ways to count them and estimate their length that will accord with the big rationale of the system.
He discusses problems of beginning at different places, distinguishing a genealogy of leaders versus that of fathers and sons, uncertainties regarding the inclusion or exclusion of historical figures from the list, and the differing nature and length of a generation in each age. Each deviation is carefully reasoned. The fourth book looks much like Arnulf's text and the Moralized Bibles. Events taking place at each generation are presented alternately in synthesized laconic accounts with no quotation or references to authorities and containing just the parallel element. That, in sharp contrast with his predecessor Rupert of Deutz, who had divided his ages to only 7 periods, but told the historical narrative freely and richly with various digressions, hiding the patterns from plain sight. So the Concordia is clearer this way. Joachim sharply distinguished this serial symmetry from the tradition of the spiritual sense of free, multiple, and inconsistent meanings to isolated persons and events. In the Concordia, not only Abraham is similar to Zachary and none else, the relationship between Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, and the following generations parallels the one between Zachary, Elizabeth, John the Baptist, Christ, and etc. This was not only a plenitudo concordiarum, but parallel lines, series concordiae, cursus concordiae, and textura. The labor concordiae, that is the effort of creating a perfect serial correlations, combines both revelatio and ratiocinatio, and is reflected upon in 2 beautiful metaphors at the beginning and the end of the second book. Discovering the Concordia, Joachim reflects, is like walking along a road from the desert to the city. This road has low places where the wayfarer looks for the right path, but sees only the stones before him. But it also has mountain tops from which he may watch the road lying in front of him and behind his back openly. Rather than a confident linear progress from the beginning of the period to its end, Joachim confesses moments of clarity and hours of obscurity. When placing lists of generations and events parallel to each other, some points, not necessarily the first ones, may easily match. It's immediately clear. The 12 apostles, 12 sons of Jacob. But they would enable one to reconstruct the missing parts and more obscure correlation when things do not work out, and it seems that the entire system should be corrected. This is an entirely different task than the usual spiritual reading method, since metaphora, this is what he called the other way, is sporadic. The signified of the same signifier may change from scene to scene according to need. Thus, Rivka may stand for church, then for synagogue, just like Apollo for Arnulf or Abraham in Nicholas. They could be for several signifiers. But in Concordia, persons and events correspond to one and the same correlate in each age. And so do dynasties and peoples. David's kingdom is always the church. The kingdom of Judah parallels the Latin church, while that of Israel, the Greek church. And further parallels between Assyrians, Babylonians, or Egyptians are consistently with Goths, Aryans, and Saracens. Joachim sharpens the difference between isolated similarities, such as the ones Nicholas and Arnulf have found, and the Series Concordiarum towards the end of the second book. There he points at a discord. Zachary was muted because of his lack of faith, whereas Abraham, his analog in the age of the father, was known for his firm faith. Earlier, he had clarified that Concordia should not match at every detail, nor should one presume that similarity will exist according to the flesh rather than the spirit. Now he explains that the difference results from historical cultural general changes. Since the Jewish people has changed from a faithful people back in the days of Abraham to a faithless people in the days of Zachary, Zachary found it difficult to believe divine promise for a son. But here, something interesting happens. As the mental horse of finding similarities breaks free when allowed for differences. So Joachim finds a parallel to Zachary also in Tobit, who is unfitting chronologically, since what is signified in the Gospel by Zachary's dumbness is signified by Tobit's blindness in the Old Testament.
immediately follows another analogy between Zachary and John the Baptist on the one hand, and Jehoiada the high priest and his son on the other. Both suffered from justice and died on the altar of truth. Another one rushes up, now between Zachary and John the Baptist on the one side, and Adam and Abel on the other. A long queue of fathers and sons presents itself to Joachim's mind. So at this point, he restrains this horse. The entire system, he says now, he has this new metaphor, is like a stream running down from a fountain on the mountain to the valley. Little brooks and ponds lie around in the grass between the trees. And these are the occasional similarities, such as between Zachary and Tobit. Water, like divine activity in history, is the same everywhere. The mainstream, however, is the Concordia, the systematic one. That correlation between the ages of the Father, the Son, and Holy Spirit is one strong stream pouring into a lake. And every apple, tree, or fish extant in and around the river will also be found in the lake. They will not be identical, however, just as Abraham and Zachary were not so. Lake fish are usually bigger than river fish, he says, and river fish are paler, even if they are of the same species. Had the river fish been moved to the lake, they would have been just like the lake fish. Had Abraham been born in the times of Zachary, he too would have not believed God's promise. Joachim's insistence on a systematic one-to-one correspondence necessitated therefore a lot of labor concordiae, explaining difficulties, making different lists, and so on. But this effort pays off, because when ready, this system, beside generating O, mirror model, gives it the power to predict that generation 10 of all three ages will exhibit similar patterns, the sort of prediction none of the other projects could offer, more certain than the Greek dubious text he refers to in the prologue that abounded in his days, and one that could be operated also by others, by his readers. So Nicholas instructed his viewer, cerne consona aetatum, in his table. Joachim's instructions lead the readers to discover potential concordiae of their own. Ut sciat lector loca concordiae per regulam numeri invenire. Ut sciat lector. The serial but discrete nature of numbers strengthens the consistency of the textura, creating a firm, obliging framework, and makes predictions, corrections, and calculation possible both through the equivalency of number and through the similarity of deeds. Tam ex parallelitate numeri, quam ex similitudine gestorum. The makers of the moralized Bibles brought this ambition of creating long and fully matched concordia to a higher summit in terms of number of successive pairs. So we have there more than 500 in the first moralized Bible and more than 1,000 in later codices. Like Arnulf, Joachim, and Nicholas, they were not providing parallels to the original text of the Bible, but for simplified scenes abbreviated into short sentences and arranged by order. They too had to exhaust their sources, find and invent matchings. The innovative, strict layout of the codex that they have invented, just like the tabularity of the Klosterneuburg altar and the system of Joachim, bound them, not allowing any scene to remain without a partner, and having more than one parallel for each. So you can do that. Like Joachim, they use simplification, similar words, and alternating short paragraph, as Cédric Giraud has shown today about Joachim. So you see short paragraphs and similar words, the regnavit, rexit, ductus, ductor, and we see that also in the moralized Bible, the same syntax, and properavit, properat, in fidei observatione, in mundi salute, so you can see the parallel. Like Joachim, they use for the first time in typological art compositional means that emphasize for the readers the analogy between the fields. You see here in Joachim that 1 and 4 are put in the same relation to the circle because they are analogical. And up here
you can see that the figures that are correlated with each other are in the same place and even doing the same thing with their hands. So we, the readers, will be able to recognize the analogy very, very clearly and not think that things that are not equivalent with each other or something like that. In order to do that, however, they gave up any attempt of coherence and consistency between the matching pieces. Joseph, for instance, stands for Christ throughout, but Lot stands for the church in pairs 27 and 28, for Christ in pair 30, and for the wise man in pair 31, then for a deviant monk in pair 32. So each scene has its match, but these matches do not constitute a coherent sequence. So this is a comparison of the four projects, and we see, we see that not only the special nature of this historical moment, but also new ambitions and challenges and a clear development. So we have complete seriality for almost everyone, a growing number of pairs and triples, ambitions for consistency, sometimes successful, sometimes not, and better clarity, and also with Joachim, reflections about the process. So, following Joachim again, we must seek reasons for this historical age of Concordia, right? If there is, I will not do a Trinitarian analogy now, but we should ask ourselves what lies beneath the production of these increasingly sophisticated serial projects and the investment of this cultural investment of these efforts and time to produce these monumental analogies. And I will try to provide some short answers in the minutes I have. So first one, which I think Julie will speak about, is that it is a manifestation of this broader cultural movement of the end of the 12th century to conceive and execute monumental projects and narratives out of small units, like what will become from the Summas, and also in literature we have it. So this is kind of a demonstration of this power of individuals and groups to arrange past legacy of the spiritual interpretations of centuries, and then also be creative and make it a sophisticated whole. But I would like to speak about something perhaps more, it is not related to Arnulf. I could not find how to connect him to the story, but I will try. So, sacred history was divided along the law and grace dichotomy for long. But the time between Christ's first coming and the apocalypse became longer and longer as centuries went by. It was clear that the apostles, the church fathers, the Roman Empire, and even Charlemagne were part of a world that was too different from the world men saw around them at the end of the 12th century. The question that filled the air of the long 12th century, therefore, was how to conceive their own time as a distinct period in the longue durée history. Nicholas of Verdun, in this story, represents a view similar to that of Rupert and Hugh of St. Victor. He was fascinated by the idea of three analogical ages, but achieved it by dividing the Old Testament age rather than of the post-incarnation time. And thus his own age was still, for Nicholas, it is condensed tightly between the plaque of the Pentecost and that of the, of the Day of Judgment. But there are many centuries to put there. Robert de Boron, in his cycle, composed his Arthurian cycle around 1190, the same period, was fascinated by the idea of three analogical ages as well, connected by a genealogy of grail keepers and three round tables, so a repeated pattern, one for each period. But his third age was a lost Arthurian early medieval world, alive only in literary imagination. Finally, the makers of the moralized Bible took a different path to the present, but they were able to reach the present. Instead of providing biblical history with correlations from current history and politics, they chose to present disconnected correlations with doctrine and individual morality. The reason for this choice
I propose, regards the different position of the old Roman Empire that shared history and the new Europe extended to the north and the east that was newly unified by Christianity and by a network of royal diplomatic marriages between elites across the continent. In that same period, Saxo Grammaticus wrote a first-of-its-kind history of the Danes for King Waldemar II. This was the same Waldemar who was supposed to receive the second moralized Bible, the Vienna 1179. Unlike the national history Saxo presented him with, this was a history common to the entire Christianitas. Unlike Gioachimiti's view of history, whose center was Italy and its new heroes were monks, this way of making sense of history, the moralized one, could include also a Danish king, not a historical, political, or religious figure, but as a moral subject. So it is relevant for him as well. But Joachim, compared with all others, realized truly that a new era was here, and he gave it full meaning, subjective, historical, and political, using Concordia for that in a most sophisticated manner. Ringrazio la professoressa Ayelet per la sua concisione, 30 minuti matematici, e facciamo un breve intermezzo che possiamo 10 minuti. Scusate, aggiungo 2 elementi. Per chi fosse interessato, il professor Succurro può guidarci alla visita del centro Studi Gioachimiti, che è all'interno sempre dello spazio abbaziale, al secondo piano, passando, visto che ci sono i restauri, dalla cappella in fondo e dal museo demologico di San Giovanni al piano superiore. Poi voglio dire che qui finora ci sono dei fogli bianchi per chi volesse firmare quell'appello, che forse nella sostanza è quello, anche se può darsi che una frase vada riformulata, ma comunque è l'appello per il restauro e prima ancora per la tutela della piccola chiesa della Grangia di Sant'Angelo in Monte Corneto. I fogli sono qui e quindi chi volesse firmare può farlo su sollecitazione dell'architetto Lo Petrone. Grazie. Iniziamo già la sessione e comincerà a parlare con la sua relazione la professoressa Julie Barrault. Buonasera. Dans les 2 definiciones élaborées dans le système historico-théologique de Joachim, l'une binaire, l'autre ternaire, le récit de l'Exode, ou en tout cas la figure de Moïse, ce livre qui est un tournant essentiel de la Bible juive, mais aussi un vivier d'une grande richesse pour les exégètes chrétiens depuis les débuts de l'Église, est présent. Cette présence est la plus évidente quand la figure de Moïse et la sortie d'Égypte apparaît par exemple dans certaines des figures du Liber Figurarum. Je pensais qu'il fallait que cette image soit vue, puisqu'on la voit partout en ville, donc il fallait qu'elle soit aussi ici. Mais j'aurais pu montrer aussi le système de double cercle trinitaire que Ayelet a montré tout à l'heure, puisque dans le premier cercle, le deuxième et le troisième cercle interne sont en rapport avec l'histoire mosaïque. Ici, ces cercles trinitaires fameux qui représentent les 3 états, les 3 status, on y voit Moïse et Aaron au cœur du premier cercle, à l'articulation entre l'avant et l'après la loi, de façon logique, mais aussi l'Exode est présent dans la déclaration divine d'autodéfinition. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, donc Exode 3.6, sur laquelle Joachim revient souvent dans ses textes. Un autre endroit, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples,
Et la deuxième, toujours dans ce Liber Figurarum qui, comme entre autres Marco Ragnini l'a montré, est plutôt un recueil a posteriori d'images créées au fur et à mesure du développement de l'œuvre de Joachim pour en synthétiser les axes majeurs qu'un ouvrage créé d'un coup. Mais donc dans cet ensemble du Liber Figurarum se trouvent deux ensembles, deux paires de tables de concordance. Donc ça c'est la deuxième, enfin celle qui apparaît en deuxième et qui probablement est plus tardive que la première, qui apparaît donc dans le Liber Figurarum, et où Joachim inscrit cette concordance systématique appliquée à la figure de Moïse et à celle d'Aaron, qui sont d'une part Moïse et Aaron, d'autre part Paul et Barnabé, qu'on retrouve tout au fil de la Concorde et d'autres textes de Joachim. Je ne me risquerai pas ici à parler de théologie figurative, car il y a des spécialistes dans la salle, mais une question qui vaut la peine d'être posée face à ce genre d'objet visuel, c'est est-ce qu'ici Joachim fait œuvre d'exégète de l'Exode, ou est-il vraiment dans une position, si la distinction a un sens, de théologien, et où l'élucidation du texte est finalement peut-être du texte de la lettre, d'une certaine façon secondaire. Ça donne quelquefois cette impression-là. Je pense que ce n'est pas forcément une distinction très utile, et j'avais envie d'utiliser une formule un peu à l'emporte-pièce de niveau macro-exégétique, qui montre la place du texte dans cette économie générale de la théorie de l'histoire et de l'écriture de Joachim, qui est un mode exégétique qu'il pratique énormément. Pour revenir aux détails de cette table, l'explication concordante de Moïse et Paul se trouve au niveau des mots lex et gratia, donc sont très visibles, sont dans cette table très très pleine de détails et de mots assez complexes d'approche. C'est vraiment, le regard est attiré vers cette concordance, et en voilà donc le détail. Et Joachim, reprenant des éléments qui existent dans ces textes, fait un parallèle extrêmement précis entre Moïse d'un côté, Paul de l'autre, et comme des sidekicks, d'un côté Aaron et de l'autre Barnabé. Donc il compare l'écriture du Décalogue avec l'écriture des 10 épîtres pauliniennes. Il fait ce parallèle entre, d'une part, la sortie de la servitude égyptienne et la libération par Paul, avec l'aide de Barnabé, des fidèles du Christ du fardeau de la loi. La rubrique met l'accent sur à la fois la concorde, mais aussi l'évolution entre la loi et la grâce. Et enfin, un élément très joachimien d'exégèse arithmétique, d'exégèse numéraire, le parallèle entre deux groupes de 72 hommes qui sont là comme des soutiens, comme des aides, d'une part à Moïse et de l'autre part à Paul. Donc ici, on est évidemment plus près du texte scripturaire, mais totalement au service de cette vision concordante, de cette vision globalisante. Et ça combine de façon extrêmement efficace et peut-être élégante, en tout cas très efficace, quelque chose qui est évidemment au cœur de la compréhension de l'articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau par Joachim, qui est d'une part une symétrie, mais aussi une progression, cette idée de concordance égale dans la quantité, mais aussi d'une différence de valeur, mais qui se place, comme l'a dit Gianluca Potesta hier, dans une grande continuité. On est par rapport à des modèles plus classiques, comme celui qu'a présenté Dominique ce matin, enfin classique au sens d'inscrit dans la tradition de Saint-Victor. Là, on est
dans cette espèce de dynamique toujours fascinante entre la symétrie et la continuité. Donc je laisserai maintenant les images pour me tourner vers des textes. Pour la néophyte joachimienne totale que j'étais quand Dominique Poirel m'a contactée pour me proposer très, très gentiment de participer à ce colloque, j'ai eu très peur en commençant à lire Joachim. C'est, comme vous le savez tous, un continent fascinant et extrêmement déstabilisant tout à la fois. Et c'est donc avec un peu d'anxiété que je vais présenter ici quelques remarques de non-spécialistes, en tout cas de non-spécialistes de Joachim, sur l'usage qu'il fait du livre de l'Exode dans deux ouvrages, La Concordia et le Psalterium. Et ma démarche ici est la suivante. En projetant d'une certaine façon mon statut, ma position de néophyte chez un lecteur qui serait un contemporain de Joachim, je me suis demandé ce que ce lecteur fictif, ce lecteur imaginaire, familier des grands axes de la tradition exégétique de son temps, aurait pu ressentir et penser en découvrant la pratique scripturaire de Joachim. Il n'y a évidemment aucun doute que l'originalité de la théologie scripturaire de Joachim dans son ensemble, son audace, son esprit de système, ses motifs, ses concordances, ont dû frapper ses contemporains comme ils nous frappent nous-mêmes. Il est évident que dans la Concordia et le Psalterium, nous ne sommes ni dans la Lectio Divina, associée le plus souvent au milieu monastique, ni dans l'exégèse des maîtres parisiens. Mais il est aussi important d'explorer comment et si la matière utilisée par Joachim, les outils de son exégèse, la tradition qu'il a reçue et absorbée, lui ont fourni un vocabulaire et des techniques de lecture qui rendent son texte intelligible et reconnaissable au lecteur. Et donc la question que je me suis posée, c'est bon, évidemment, à la fois la question qu'on se pose tous de la nouveauté et de l'originalité de la pratique exégétique de Joachim, sur laquelle je pense qu'il y a assez peu de doutes, mais de ce qui pouvait, dans le contexte de la culture exégétique de la deuxième moitié du XIIe siècle, créer un sentiment de familiarité ou au contraire de dépaysement, voire même de choc chez un lecteur contemporain. La Concordia et le Psalterium ont en commun, d'un point de vue de clarification, d'un point de vue de classification générique, de ne pas être des commentaires, contrairement aux commentaires sur l'Apocalypse dont Cédric Giraud a parlé ce matin. Joachim ne s'y engage donc pas dans une lecture lemme à lemme d'un texte biblique. Au contraire, sa pratique d'exégèse s'y révèle par ses choix. Quels sont les versets, les épisodes, les figures et les res qui furent élus par lui pour participer à son projet global? Et je me suis posé la question ici avec des réponses partielles pour l'Exode, mais évidemment, ce n'est qu'une étude de cas et j'espère que peut-être que ça peut être une approche qui puisse, on puisse, par accumulation d'études de cas, réussir à avoir une image plus globale. En posant cette question en termes de familiarité ou de dépaysement pour un lecteur du XIIe siècle, si le système théologique joachimien indubitablement original et probablement déstabilisant, la démarche systématisante en elle-même ne l'était pas. Et je vais compléter, en tout cas, être dans une logique assez similaire sur des choses qu'a dites Ayelet juste il y a quelques minutes. Le XIIe siècle regorge en effet d'individus qui se sont attelés à des entreprises prométhéennes de systématisation du savoir, et pas simplement pour organiser une matière déjà existante, mais aussi pour lui apporter une signification nouvelle, souvent de façon extrêmement ambitieuse. Les noms de Gratien, Pierre Lombard, Pierre Comestor, mais aussi de Saint-Victor dans son De Sacramentis, viennent immédiatement à l'esprit. Mais on pourrait aussi citer des ouvrages peut-être moins connus, peut-être pour de bonnes raisons, des ouvrages exégético-théologiques thématiques venus, par exemple, non du monde des écoles, mais du cloître, comme un très, très idiosyncratique traité sur la présence et la signification du pain dans l'ensemble de l'écriture, le De Panibus de Pierre de Selles, qui recouvre qui remplit plus de 1000 colonnes dans la patrologie latine. Donc encore un homme, ses livres et son obsession. Et là, c'est le bénédictin Pierre de Selles et le pain dans la Bible.
D'autres œuvres, peut-être encore plus massives par leur taille, sont beaucoup moins connues. On peut penser ici au Panthéologus de Pierre de Cornouailles. Ça fait 2 fois qu'on parle de Peter of Cornwall aujourd'hui, ce qui est quand même très surprenant. Une compilation en 4 volumes et, d'après le décompte fait par Richard Sharp, environ 1 million de mots. Donc une œuvre colossale, évidemment très peu explorée et probablement jamais éditée, qui est par bien des aspects aux antipodes de l'œuvre de Joachim, mais ces 2 œuvres contemporaines ont en commun de participer à une époque où furent produites des sommes textuelles colossales et avec une grande liberté de définition du genre. Et là, c'est particulièrement intéressant, je pense, quand on pense à Joachim, pour la Concorde et peut-être encore plus pour le Psalterium, qui en fait se lit comme une espèce de collection d'essays, une collection d'études, plus peut-être qu'un livre globalisant. Donc, pour comprendre quel lecteur de l'Exode fut Joachim dans la Concorde et le Psalterium, quelques mots sont sans doute utiles sur l'exégèse contemporaine du livre de l'Exode. La Glossa Ordinaria montre que les sources patristiques sont nombreuses à fournir des clés à tout le livre, un des plus densément glosés. Augustin, Isidore, Jérôme, Origène, sans surprise, mais aussi Bède et Raban-Mort, avec des extraits tirés de commentaires de l'Exode et du Pentateuque, bien sûr, mais aussi d'homélies et de traités divers. Joachim lui-même, comme l'a suggéré Pachowski de façon très convaincante dans son édition de la Concordia, semble avoir lu et utilisé au moins 2 des homélies sur l'Exode d'Origène dans la traduction de Ruffin, et il le montre de 2 manières, en montrant une leçon biblique qui est spécifique à cette homélie d'Origène dans la traduction de Ruffin, qui est utilisée par Joachim, et un autre élément plus loin dont le détail mais qui montre de façon relativement, très convaincante que Joachim a eu accès et a utilisé les homélies d'Origène. Au-delà de ça, il y a extrêmement peu de traces d'un engagement direct avec les sources patristiques majeures sur l'Exode par notre abbé. Il y a très peu de commentaires généraux globaux consacrés à l'Exode après la période carolingienne. On peut citer le commentaire du Pentateuque de Bruno de Segni et bien sûr un contemporain de Joachim, Étienne Langton, qui a la caractéristique d'avoir couvert toute l'Écriture, donc évidemment aussi l'Exode. Donc, il y a 2 passages. Par contre, il y a évidemment beaucoup de réflexions exégétiques sur l'Exode, sur des passages de l'Exode chez énormément d'auteurs. Et il y a 2 passages qui ont concentré énormément d'intérêt chez des auteurs, notamment du XIIe siècle, qui sont d'une part le Décalogue et d'autre part la description du tabernacle. Le Décalogue, donc le commentaire du 20e chapitre de l'Exode, se retrouve chez énormément d'auteurs, Isidore, Bède le Vénérable, Raban-Mort. Un peu plus près ? Ok, excusez-moi. Isidore de Séville, Bède, Raban-Mort, Bruno de Segni, Rupert de Deutz, Hugues et André de Saint-Victor, Étienne Langton, etc. Et des éléments aussi d'analyse dans beaucoup de recueils de sentences. L'autre passage donc qui fut l'objet d'une attention soutenue, c'est la description du tabernacle et de l'arche à l'intérieur. Donc, Exode, le chapitre 25 de l'Exode. Et là, le livre de référence, c'est évidemment le De Tabernaculo de Bède, une source essentielle au XIIe siècle pour Richard de Saint-Victor, pour Adam Scott, et dont les éléments essentiels ont été standardisés dans la Glossa Ordinaria, et dont la logique générale est que le tabernacle est une allégorie de l'Église, au sein duquel l'arche est une image du Christ. Donc, où placer dans cette présentation extrêmement synthétique et très, très simplifiée de cette tradition exégétique, où placer notre Joachim ? Il est frappant que pour Joachim, dans le Psalterium et la Concordia, l'Exode, c'est Moïse. Ce n'est pas que Moïse, mais c'est quand même essentiellement Moïse. Moïse est une figure importante dans le schéma général de sa pensée, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est, avec peut-être l'exception du traitement de l'Exode dans le livre 5 de la Concordia, le filtre au travers duquel Joachim lit l'Exode la plupart du temps.
Vous pensez probablement que cela n'a rien de très surprenant. Moïse est le fil directeur et le protagoniste évident de l'Exode, mais la tradition exégétique du livre, même en dehors de l'analyse du décalogue et du tabernacle, telle que l'organise par exemple la Glossa Ordinaria, montre la diversité des lectures à la fois littérales et spirituelles, tropologiques et allégoriques, données aux autres acteurs nommés dans le livre, aux différents lieux où se sont arrêtés les Hébreux lors de leur tribulation, ainsi que de multiples restes, des grenouilles, des sauterelles, des rochers dont jaillissent de l'eau, la manne qui tombe du ciel, etc. C'est un livre extrêmement riche dans ces restes qui font un peu la matière d'une très grande partie de l'exégèse médiévale et notamment de l'exégèse du XIIe siècle. Les 10 commandements n'intéressent Joachim vraiment qu'en passant, alors qu'on a vu l'intérêt soutenu que certains de ses contemporains lui prêtaient. Le tabernacle n'est l'objet, me semble-t-il, que d'un seul développement très fouillé. Dans le deuxième livre de la Concordia, où en fait il s'intéresse à l'Arche d'Alliance plus précisément. Et d'ailleurs dans le reste de l'œuvre, il utilise le mot tabernaculum plutôt pour désigner les tentes, donc le sens premier, qui est son usage le plus classique, le plus courant du mot tabernaculum. Donc qu'avons-nous ici? Nous avons les 2 chérubins qui sont posés sur l'arche, interprétés comme les 2 testaments et aussi comme la plenitudo scientiae. Alors là, il y a un boulevard de la tradition. Isidore et Beth, par exemple, identifient ces 2 chérubins comme les 2 testaments. Et la plenitudo scientiae est aussi une interprétation de la tradition exégétique qui vient de Grégoire le Grand et qui est reprise par l'exégèse postérieure, notamment par Hubert de Deutz. Donc là, on peut se dire, on a un exemple de Joachim s'inscrivant dans une tradition extrêmement claire d'interprétation d'un passage essentiel de l'Exode. Et en fait, pas du tout, parce que le reste du texte inscrit son interprétation de ce que veut dire ici la plénitude du savoir et le fait que les 2 chérubins sont les 2 testaments, dans une logique qui est absolument ancrée dans son schéma explicatif général. C'est-à-dire qu'il prend les mots de Grégoire, mais il en fait quelque chose qui n'est pas reconnaissable dans la tradition. Ce n'est pas juste une question de multiplicité des sens, c'est qu'il extrait cette formule pour en faire quelque chose qui fait partie de son système, avec encore cette pierre angulaire de la compréhension du rapport entre les 2 testaments, à la fois cette symétrie de quantité et l'inégalité de valeur, et aussi la double progression qu'on voit ici vers l'Esprit Saint. Donc ici, quid de mon lecteur fictif? Une première impression de grande familiarité, un mode allégorique connu, ces interprétations qui sont au premier coup d'œil héritées de la tradition, mais en fait un grand dépaysement, puisqu'il est besoin, pour comprendre ce passage de la Concordia, de se placer dans la logique générale de l'œuvre qui est tellement spécifique. Un lecteur feuilletant la Concordia pour rechercher des perles de sagesse à recueillir ne pourrait pas extraire ce passage sans une intelligence du reste de l'œuvre. Donc, Moïse. Moïse est utilisé par Joachim pour des usages de complexité extrêmement variés, du plus simple au plus complexe. Par exemple, quand il présente le premier des 12 sens de l'écriture dans le Psalterium, il explique la valeur limitée mais réelle de l'interprétation historique. Et il explique que ce premier sens historique permet ici de consoler les timides, les pusillanimi et les simplices, et les simples, dans leur moment d'affliction. Et donc il fait cette longue liste d'exemples qu'on peut donner à des gens dans différentes situations de souffrance pour leur dire Moïse et Aaron ont fait face à la grogne de leur sujet, Job a souffert,
Samuel a été déposé. Enfin voilà. Donc et là, on est dans quelque chose qui a l'air d'un très grand classicisme. Alors pour le coup, c'est un extrait qu'on pourrait déplacer, qui n'a rien de joachimien dans son ton, à ce détail près que probablement beaucoup de gens placeraient ça plutôt dans une intelligence, dans une explication tropologique ou morale, plutôt que dans une explication historique. Mais là, on est dans quelque chose de très simple et de peu spécifique. La figure de Moïse est ambivalente dans l'exégèse chrétienne médiévale, comme l'a montré entre autres historien Deborah Goodwin. Moïse peut être une préfiguration du Christ dans une lecture typologique classique ou un exemple tropologique de fortitude morale et de leadership politique, mais il peut tout aussi fréquemment être le symbole de la loi mosaïque vouée à être déplacée, à être rendue caduque par l'incarnation et par l'âge de la grâce. Et c'est souvent d'ailleurs sous cet angle, ce dernier angle, qu'est expliquée la raison, pourquoi Moïse n'est pas autorisé à rentrer dans la terre promise. Donc ça, c'est un topos fréquent de l'exégèse de la figure mosaïque. Cette ambivalence, encore une fois, pour ce que j'en ai vu, ne me semble pas présente chez Joachim. La place de Moïse dans son système de concorde le place certes dans le premier état, dans le premier status, et donc au début de ce que Gianluca a appelé hier le mouvement continu de l'écriture, mais c'est dans une continuité plus que dans l'opposition ou la dégradation. La lettre de l'Ancien Testament reste valide, même comme scienta primitiva. Et l'Ancien Testament est souvent le prior testamentum. Priori testamentum, sorry. Il y a un moment où il semble y avoir une lecture négative de Moïse, mais en fait, c'est mis dans la bouche d'un juif qui veut faire de Moïse le centre de son objet de culte principal. Et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable dans une logique chrétienne et dans la logique de Joachim non plus, mais ce n'est pas un propos joachimien, c'est un propos qu'il invente pour y répondre. Donc Moïse apparaît sous des formes variées, mais dans l'ensemble toujours positives et souvent sans beaucoup de contexte par rapport à l'histoire mosaïque dans ses détails. Un exemple qui a été étudié par Bernard McGinn, dont je ne vais pas développer, est la concordance absolument extraordinaire développée par Joachim entre Moïse et Bernard dans le livre 4 de la Concordia, où il raconte le récit de la création de Sitôt, de l'arrivée de Bernard et de ses compagnons qui accomplissent Isaïe, et il présente l'ordre cistercien comme un autre Israël avec ses tribus, les abbayes et ses princes prélats. Bernard, moine mais aussi dux omnium et magister, est un alter Moïse qui conduit ses frères et non ses fils hors d'Égypte, etc., etc. Et donc le parallèle se poursuit sur plusieurs pages, avec dans le rôle d'Aaron Eugène III et le De Consideratione, qui est très longuement cité à la fin de ce passage, est présenté comme un alter Leviticus. Donc là, on a quelque chose de très très construit, au contraire, de très fouillé, et où cette construction de parallèle dont Ayelet parlait tout à l'heure, de parallèle à plein d'éléments, est construit avec un soin vraiment extrêmement particulier. Tout ça dans le système du passage de l'ordo conjugatorum à l'ordo clericum et enfin à l'ordo monasticorum, qui commence avec Saint Benoît et fructifie à la 22e génération après Benoît, c'est-à-dire au moment de Bernard. Donc ici encore, Moïse est la figure pivot, mais Joachim développe la concorde avec une ampleur de champ assez remarquable et un niveau de détail plus grand qu'ailleurs. A-t-on ici un exemple de ce que Gilbert Dahan a appelé l'allégorie historique, qu'il a défini comme, je cite, des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament préfigurant des personnages historiques contemporains des auteurs qui se livrent à cette exégèse souvent polémique. Certainement, et dans cette mesure, il y aurait pu avoir un élément de familiarité pour un lecteur contemporain et peut-être aussi le signalement implicite d'une portée polémique possible de ce texte pour ce lecteur contemporain imaginaire.
Mais ici encore, l'inscription explicite est extrêmement vigoureuse dans le schéma totalisant de Joachim, en l'occurrence les 3 status et leur incarnation dans les 3 ordinas, crée un dépaysement certain en dépit d'une continuité partielle indéniable des outils exégétiques mis en œuvre. J'ai combien de temps qui reste ? La systématicité du schéma historico-théologique de Joachim est particulièrement flagrante quand on part à l'affût des apparitions de Moïse dans la Concordia et dans le Psalterium. Je n'ai pas trouvé de passage qui s'intéresse à Moïse et qui ne l'inscrit pas d'une façon ou d'une autre dans l'économie soit des 3 status, soit des 2 tempora. Et dans ce passage de la Concordia, on voit encore, mais c'est un exemple parmi plein d'autres, comment l'engagement, le dialogue, l'usage, l'étude de la figure de Moïse s'inscrit de façon extrêmement énergique et urgente dans ce schéma, dans ce schéma général, avec ici encore l'idée du progrès et de la continuité de l'histoire, sans rupture ni déprécation des étapes antérieures. Je me tourne maintenant vers quelque chose dont Dominique Poirel a parlé ce matin, qui est la fameuse division des 12 sens de l'écriture, présentée à différents points de la Concorde et du Psalterium par Joachim. Cette division est décrite donc par Joachim au tout début du livre 5 de la Concordia, où il prend la figure d'Agar comme étude de cas. Cette division est évidemment frappante dans une tradition qui certes offrait divers modèles de division des sens de l'écriture, mais le plus souvent beaucoup plus simplement triple ou quadruple, et cela d'autant plus si on suit à ce sujet encore Gilbert Dahan, qui relativise ces divisions en insistant sur une dualité essentielle entre la lettre et l'esprit. Le reste n'étant que élaboration et quelquefois même peut-être fioriture. Joachim présente sa division en 12 sens, aussi dans la 4e section du 2e livre du Psalterium, où il lui adjoint une représentation visuelle, un aigle. Malheureusement, la BNF n'avait pas d'image en couleur, donc vous avez du noir et blanc, enfin, c'est quand même assez joli. Et l'aile retournée, qui est l'aile de droite ici, c'est l'aile des cinq premiers sens, des cinq sens de l'intelligentsia generalis. Donc là, vous voyez, organisé de façon très claire, historique, moralitaire, tropologique, etc. Donc c'est très, encore une fois, très lisible. L'exemple pris dans le Psalterium n'est pas Agar, mais la signification des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et c'est eux que l'on retrouve dans les ailes de l'aigle. Pourquoi est-ce pertinent pour mon sujet sur l'Exode? Parce que la section suivante du chapitre 4, la 4e section, articule ce schéma interprétatif aux 150 proportions des significations spirituelles, une exploration de la signification du nombre des psaumes. Et là, c'est appliqué au couple Moïse-Aaron. Et c'est assez compliqué. Non, c'était pas ça. C'est ça. C'est assez compliqué, je vais y arriver quand même. Donc là, je ne vous ai donné que des extraits. Et alors là, ce qui est très frappant pour le coup, c'est qu'à part la dernière, le In Septima Specie, où là on retrouve l'incarnation de Moïse et d'Aaron dans le système global de Joachim, la plupart des interprétations sont d'un classicisme ébouriffant. On pourrait les retrouver sous la plume de très bons exégètes, c'est très intelligent, c'est très bien construit, mais ce n'est pas joachimien au sens du système. Et c'est d'autant plus frappant que pour les sens 4 à 6 des sens des espèces typiques, donc la deuxième section, Joachim ne veut pas... Oh, il y a une typo pas belle. Joachim dit... J'ai pas le courage... reportez-vous à mon exemple précédent. Ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est-à-dire que ça renforce, enfin, ça va dans le sens tout à fait de ce que disait Dominique ce matin, c'est-à-dire que même lui n'a pas le courage d'élaborer dans son exemple
son exemple théorique, d'élaborer une exégèse totale de ce couple d'Aaron et de Moïse. Donc là, il y a quand même, je pense, une indication, peut-être, encore une fois, sans faire de la psychologie de bazar, mais peut-être d'une conscience émergente du fait que ça ne va pas marcher. Parce que, à quoi bon ? Et d'ailleurs, lui-même se pose, semble inquiet. Il dit, je crois que je ne l'ai pas mis évidemment bêtement là, il dit, mais s'il y a des gens qui pensent que tout ça ne peut pas être généralisé, ce que je dis de ces intelligences, je vais vous donner un nouvel exemple. Et là, il développe un deuxième exemple qui est aussi tiré de l'Exode, qui est l'instauration du sabbat pendant la traversée du désert entre la manne et l'épisode du rocher. Et là encore, il développe, le sabbat n'a pas de concorde dans le deuxième et le troisième statut dans le sens historique, mais tout change avec les sens spirituels et typiques. Et c'est quand même assez intéressant de voir que les exemples développés par Joachim, qui sont relativement limités, de l'utilisation de son schéma de 12, il les applique au Pentateuque et il les applique plus exactement à la Genèse et à l'Exode. Et là, je n'ai pas de réponse à ce choix. Il y a sûrement une recherche à faire pour aller plus loin là-dedans. Et là, je pense que ma connaissance des textes n'est pas suffisante. Peut-être, en attendant, pourrions-nous essayer d'y voir un hommage implicite et peut-être inconscient à la longue tradition qui, depuis les Pères, a particulièrement exploré la multiplicité des sens de ces textes et que donc, finalement, ça s'ouvre relativement facilement, peut-être plus que d'autres textes, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'intéressant ici, mais voilà. J'avais un dernier exemple, mais dont on peut peut-être parler s'il y avait des questions, parce qu'il faut que je conclue, qui est l'utilisation dans le livre 5 de la Concordia de l'Exode, où là, l'attention aux détails, y compris au reste, est au rendez-vous. Une interprétation de l'Exode s'y déploie donc, mais de façon plus linéaire, encore que concentrée principalement sur les chapitres 1 à 7 de l'Exode. Donc là encore, il y a un choix. Donc, pour conclure, il est évident pour, j'imagine, nous tous, et même moi qui viens de découvrir cet océan joachimien, que Joachim était, comme on dit chez moi, a man with a mission. Dans la Concordia, dans le Psalterium, il me semble, à la lumière de cet échantillonnage bien sûr limité, que sa lecture de l'Exode est avant tout conditionnée par sa pensée systématique. Et quand même, c'est absolument, encore je vais parler anglais, je dis relentless, ça n'arrête pas. Elle est principalement centrée sur la figure de Moïse, secondairement d'Aaron, alors qu'il y a cette riche tradition d'interprétation des lieux et des autres figures et des restes d'un livre aux épisodes si riches et si mouvementés. Au sein même de la trajectoire de Moïse, dans l'Exode et dans le livre des Nombres, certains épisodes traditionnellement considérés comme fondamentaux ne sont pas des points de focale majeurs pour Joachim. De façon plus générale, le détail des tribulations du peuple hébreu dans le désert ne semble pas l'avoir particulièrement stimulé et stimulé son génie interprétatif. Cela ne signifie pas, me semble-t-il, que Joachim subordonne l'écriture à son projet, puisqu'elle en est aussi le cœur et la raison. Mais son assurance absolue, en tout cas au moment de l'écriture, dans ses choix et dans ses orientations scripturaires, n'en reste pas moins à couper le souffle. Qu'en est-il donc de notre lecteur imaginaire ? Il est frappant, dans les quelques dizaines de passages que j'ai lus, combien peu pourrait être lu et compris pleinement sans avoir compris les schémas interprétatifs généraux de l'œuvre. Tout sentiment de familiarité donné par exemple par un vocabulaire commun à des traditions exégétiques contemporaines, typologie, interprétation spirituelle, etc., se dissipe quasiment immédiatement quand il devient évident que ces termes mêmes ont été largement redéfinis par Joachim. Je voudrais terminer en posant une question. Les auteurs du XIIe siècle, qui sont devenus des autorités presque immédiates, au premier rang desquels Hugues de Saint-Victor et Bernard de Clairvaux, qui n'étaient pas papa subito, mais peut-être autorita subita, ont été, je crois, aidés dans ce cheminement vers ce statut d'autoritas par le fait qu'il était facile d'extraire de leurs œuvres des passages et des courts fragments qui pouvaient ensuite être mis à profit intellectuel sous forme de sentences, souvent hors de leur contexte originel. Il y avait évidemment là aussi perte de profondeur du sens donné par le contexte, mais la fécondité perçue de cette mise en sentence est évidente par sa fréquence et son abondance. Qu'en est-il donc de Joachim ? Je ne sais rien de la transmission par extrait de la Concordia et du Psalterium. Il y a peut-être des gens ici qui le savent. L'impression que ça me donne, c'est que son exégèse est un système tellement clos et homogène
que peut-être elle a pu résister, mais j'aimerais bien savoir si c'est le cas, à la mise en commun par l'extrait et par la dilution. Si oui, cela le rendrait encore plus unique dans son rapport en tant qu'interprète scripturaire à ses propres lecteurs. Néophyte, il est normal que je finisse par une question de néophyte. Merci beaucoup. Ringrazio la professoressa Julie Barrault per la sua relazione e do la parola a Silventino. Non so come si chiude questo. Allora, buonasera a tutti. Anche se il titolo era dato in francese, parlerò in italiano per il vostro conforto. Quindi grazie tanto per l'invitazione a Dominique, Marco, Riccardo e tutto il centro, e sono molto molto felice ma anche molto intimidato perché come Julie sono anche neofita, forse un po' meno perché studio delle persone che hanno letto Gioachino, ma è la prima volta che affronto direttamente le sue opere. E esattamente come l'ha sentito Julie, l'ho visto come un alto mare aperto sulla quale avevo l'impressione di essere andato con la piccola barca, e del senso forte che mi sembra che ci vuole aver navigato tanti anni su questa mare per capire qualcosa, e quindi forse parlerò di poche cose che saranno delle banalità per coloro che conoscono benissimo l'opera di Gioachino, ma proverò almeno a dire qualcosa. Dico un mare proprio perché mi sembra che siamo da fronte a un pensiero in movimento, un pensiero sistematico molto forte e inabitualmente sistematico per l'epoca, è in movimento, è sempre alla ricerca di nuovi modi di esplorazione per andare verso questa comprensione globale che lui cerca. Quindi il titolo che mi è stato affidato da Dominique e Marco era Gioachino e i profeti, nel senso immagino i libri profetici, visto che si tratta della Bibbia. Ho iniziato a lavorare in questa direzione per capire l'uso che fa dei vari libri profetici, ma visto che si tratta di un'opera che in sé cerca a dare una lettura in chiave profetica di tutta la Bibbia, sembrava un po' troppo grosso come lavoro e non dava risultati, e mi è sembrato più interessante andare sui profeti come figure profetiche, cioè qual è l'uso, la comprensione che Gioachino ha di questi profeti come personaggi anche della storia, e qual è la funzione che loro assumono anche nella sua comprensione della Bibbia. Allora, infatti, come Julie ho preso le due stesse opere, cioè la Concordia e il Psalterium, i cui contenuti sono ben lontani da padroneggiare, quindi scusatemi ancora una volta se dico delle cose da un lato banale o forse anche erronee. Allora, la Concordia può dare l'impressione di essere un libro più metodico che cerca di dimostrare questo metodo di concordia tra i due testamenti, per trarre paralleli tra le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Invece il Psalterium, come l'ha detto Julie, ma abbiamo fatto lo stesso lavoro e infatti abbiamo le stesse impressioni, quindi non è per niente un'opera unitaria, è piuttosto una raccolta direi di esercizi, letteralmente. Lui prova diversi modi, esercizi di numerologia che mettono a fuoco, secondo diverse combinazioni, i numeri principali che sono
dei tre lati del psalterio, che sono anche le tre persone della Trinità, le 10 corde, che sono anche le 10 virtù, e ovviamente i 150 psalmi, e tutti i numeri che entrano nella combinazione, soprattutto il 5, perché 3 per 5 per 10 fanno 150, oppure il 7 come 10 meno 3. Quindi e si vede che lui cerca cosa risulta, cosa salta fuori di questi giochi che sono serie, ma sono, dico giochi nel senso veramente di sperimentazioni. Allora, l'altra cosa che mi sembra importante, alla quale non mi aspettavo così, è il progetto di Gioachino, come lo diceva Luca ieri, è chiaramente di cercare un ordine nella storia, di capire tutto il movimento della storia umana, dalla creazione fino alla fine dei tempi. Però in questo movimento, in questa ricerca, si tratta sempre di capire la presenza della Trinità. E allora, non mostro l'immagine, ma ho l'immagine di un cerchio davanti a me. E l'impressione che dà la lettura del testo stesso è di vedere come fa ruotare i cerchi sul testo, come a diversi momenti della storia un aspetto dello cerchio passa sul testo, diciamo, perché insiste sempre per dire la Trinità agisce sempre insieme, ma a diversi momenti una delle persone tiene un ruolo più importante delle altre. Quindi insiste su questo. C'è un passo bello in cui lo ripeta al lettore che forse si è addormentato leggendolo. Quindi l'impressione è veramente che lui cerca quali sono le scansioni nella storia, i punti di rottura, di cambiamento, non di rottura, ma di cambiamenti di dominazione di tale o tale persona. Ciò che si vede in ciò che diceva Julie su Moise come il punto che gli interessa nell'Esodio, invece della complessità di questo piccolo testo, è un punto di riferimento nel movimento della storia. Allora, come diceva anche Luca ieri, Gioachino funge da profeta per i prelati, per i principi, gli è fatto la richiesta di chiarificare il futuro, dare spiegazioni su diversi punti, e lo fa. Quindi agisce come un profeta, ma dice allo stesso tempo che non lo è, non vuole essere un profeta e non può esserlo, perché, e anche l'ha detto Luca, per lui il tempo della profezia è finito. L'unica cosa che ha che rivendica è questo dono dell'intelligenza spirituale che gli permette di evidenziare diversi livelli di significati nel testo biblico che non sono apparenti a tutti. Quindi questo anche sembra forse l'aspetto più forte del suo approccio. Lui è sicuro di sapere identificare cose che gli altri non hanno visto. Allora, la mia prima domanda è se è chiuso il tempo della profezia, quando ha iniziato? E questa domanda è interessante perché ci sono diversi momenti dell'inizio della profezia nei testi. Troviamo una prima distinzione che divide il tempo dell'Antico Testamento, che allora non sono specialista dell'esegesi del XII secolo, quindi forse è presente in altri autori, ma per me è una cosa un po' nuova. Spesso si fa una divisione tra il tempo prima della legge o sotto la legge, con Mose come punto di rottura. E invece lui ne conta un secondo punto che permette di dividere tra prima della legge, antelegge, sublegge e subregibus et prophetis, sotto i re e i profeti, che sarà un nuovo momento. Quindi nell'Antico Testamento la cosa che conta non è soltanto la legge che apparisce, ma il momento in cui inizia la profezia.
Allora, un passo del Psalterium, secondo libro, sì, grazie. Questo terzo tempo, sotto i re e i profeti, inizia dai giorni del profeta Samuele. In questo tempo fu edificata Gerusalemme e furono uniti i re per governare quel popolo, ed è stato detto del primo di loro re, cioè a Saul, che vedendo la schiera dei profeti balzerebbe in lui lo spirito del Signore e avrebbe profetato. Quindi sono re e profeti perché ogni tanto i re hanno anche una capacità profetica, e c'è un altro passo che in un modo molto complicato mostra come c'è un'alternanza di dominio dello Spirito o di Cristo come figura che è presente sia nel re sia nel profeta, che tutti vanno in coppie, in uno schema abbastanza chiaro, ma che non ho riportato per andare più avanti. Quindi un inizio con Samuele, Shaul e Samuele, però l'altra cosa che è interessante insista su la profezia come inizia anche dalla scrittura di testi profetici che permettono di riflettere e di lasciare un testimonio che sarà la base di una nuova comprensione. Quindi ciò significa che abbiamo un secondo punto di partenza, poi un altro inizio nella Concordia, quarto libro, primo capitolo. I primi profeti sono stati Elia ed Eliseo. Elia ed Eliseo che come cosa... scusate. Che ovviamente non hanno scritto i libri, ma sono stati i primi profeti in un altro senso. Invece, subito dopo dice no, sono Isaia ed Osea, che sono i primis omnium prophetarum qui libros propheticos edidis en oscuntur. Quindi abbiamo qui un inizio della scrittura della profezia che arriva dopo quell'inizio di una profezia attiva nel popolo di Israele, e quindi provo a farlo semplice perché è un po' complicato. Elia ed Eliseo hanno profetato facendo miracoli, e questa è la grande differenza, è il passaggio che si fa tra una prima profezia in atto che si verifica attraverso miracoli, post Eliam qui magna illa miracula operatus est in terra Israel, eccetera. E dopo loro due non surrexerunt ali profeti qui talia et multa operarentur miracula. Dopo di loro non c'è più stato altri profeti che hanno fatto così grandi e forti miracoli. Quindi c'è un momento, e la conclusione di questa discussione è che, questo mi sembra molto interessante come divisione storica, c'è stato un tempo dei miracoli, et secutum est tempus scientiae, adiebus osie, eccetera. Quindi la scrittura dei libri è l'inizio del tempo della scienza, e questo è interessante anche per noi perché abbiamo anche nella nostra mente quest'idea di una storia progressiva, e c'è un tempo dei miracoli, ormai siamo la scienza e non ci sono più miracoli. Questo mi pare molto interessante. Quindi un altro inizio della scrittura che però non è così forte come punto di partenza. Quindi sono veramente, in fondo, Samuele e Davide che sono i due primi grandi profeti che in un senso molto diverso hanno scritto, ma non hanno scritto un libro profetico in sé. Quindi questo per dare il senso che non è veramente chiaro quando inizia, sono diversi momenti possibili, ma si capisce che è l'entrata dello Spirito nella storia dell'Antico Testamento. Quindi se il tempo sotto Mose è un tempo, quindi, che sarebbe il tempo del padre,
senso globale della prima età, e anche il momento in quella prima età di una rivelazione che sarà simile in un certo senso a quella del figlio, e l'inizio della profezia è l'intervenzione dello spirito nella storia, e l'intervenzione quindi di una trinità di tutte le tre persone insieme. Vado avanti. Allora, l'originalità di Gioachino dalla sua lettura della profezia è che non si tratta soltanto di identificare le profezie bibliche che annunciano Cristo, la venuta del Messia, e che questo annuncio sia verificato in Cristo, è il fatto che la profezia, il tempo della profezia, del profetizzare è chiuso, ma il tempo della validità della profezia non lo è. Le profezie dell'Antico Testamento possono essere ancora valide e sono ancora ricche di annunci incompiuti. E questo è un... Scusatemi che... C'è il fuoco di Gioachino. Okay. Quindi insomma, Julie parlava Dominique di questi 12 sensi del testo. In realtà quando si legge la Concordia le profezie possono avere 2 sensi. Secondo un Concordiam una profezia che si passa a un certo punto storico, perché queste profezie sono tutte lette in chiave storica precisa, una profezia vale anche per il punto corrispondente della storia del Nuovo Testamento. Questo è la Secundum Concordiam, ma secondo lo Spirito può avere un altro senso. E una regola che è molto interessante che è data è di dire che tutte le profezie dell'Antico Testamento che non si sono verificate, perché anche questo, visto che abbiamo tutto il racconto, si può giudicare se una profezia antica si è verificata alla lettera o no. E le profezie non verificate sono ancora valide e forse possono essere utilizzate come per la comprensione del futuro, di ciò che resta del tempo che rimane. Ok, passo su questo. E vado direttamente al mio terzo punto, che il modo in cui approccia tutti i diversi profeti. Questo è molto bello, sono i 2 ultimi capitoli del 5° libro della Concordia, quindi la fine, fa una rassegna di tutti i profeti per spiegare cosa si può trarre di tale o tale profeta. E lì, quindi ancora una volta concordo con la lettura di Julie, si vede un Gioachino esegeta che non cerca a fare tutto entrare nel suo sistema e che può avere una lettura molto precisa e che sa bene distinguere il valore, il punto su cui tale o tale profeta può essere utilizzato. Cioè, ad esempio, Amos, tra i profeti minori, Anos o Naum predicano contro tutti i peccatori, quindi sono testi profetici che non hanno un valore storico, che non hanno un valore universale, senza avere un punto di riferimento preciso. Altri invece sono, secondo la Concordia, si possono verificare un punto preciso. Come si dice? Micheas, sì. Okay. Fa una critica dura di Samaria e Gerusalemme che vale, secondo la Concordia, contro l'ecclesia greca e romana. Questo è abbastanza semplice, più interessante forse storicamente Abacuc, che tocca una persecuzione degli ebrei dai Caldei. Secondo un Concordiam, questo tocca i Teutonicos Teutonicos Romanam Ecclesiam Persequentes. Quindi siamo a un altro momento della storia e lì, solo secondo la Concordia, questa profezia vale in questo senso. Ma Gioele, forse quello più interessante per Gioachino tra i profeti minori, il suo discorso è cruciale perché annuncia il regno dell'Anticristo e il tempo della grande calamità finale. Quindi questo è ancora un altro livello di interesse.
Allora, per arrivare ai grandi profeti, Isaia chiaramente è un profeta molto molto importante. Cito in latino: "Tangit ad litteram primum adventum Christi, secundum concordiam adventum secundum", ciò che alla lettera è l'annuncio profetica di Cristo. Secondo la concordia sarà il secondo advento di Cristo, quindi la fine dei tempi. È fondamentale come testo, ovviamente, però la persona stessa, la figura di Isaia, visto che arriva molto presto nella storia, è uno dei primi profeti storici che hanno lasciato un testo, conta per poco come persona nella storia, comparativamente ai tre grandi altri che sono, ma non vi farò tutta la dimostrazione perché è tardi, Geremia, Ezechiele e Daniele. C'è un passo, un capitolo, un'esperimentazione con 3 e 10 nel Psalterium, in cui le generazioni dell'Antico Testamento vengono messi in serie con 3 che sono equivalenti o segni del Figlio, Padre, Figlio, Spirito Santo, poi 10 che seguono, poi 3, 10. Abbiamo una sequenza di 5 gradi del genere, e l'ultima sezione, invece di prendere il re, Gioachino spiega che no, siamo storicamente alla caduta di Gerusalemme e l'inizio dell'esilio a Babilone, al momento in cui i re sono molto cattivi, e invece devono essere presi in considerazione i 3 grandi profeti che sono Geremia come padre, Ezechiele figura del figlio e Daniele figura dello Spirito Santo. E questo è molto interessante perché si giustifica con una lettura stilistica dei profeti. Dice che il ragionamento di Geremia è stato scritto pressoché senza un ordine e per questo è coperto di tenebre per la troppa oscurità al confronto con gli altri 2. Invece Ezechiele è certamente oscuro, ma solo in parte, e viene portato a termine in ordine normale, quindi è costruito meglio. Invece Daniele sarà veramente lo spirito, perché non solo rispetta l'ordine, ma aggiunge anche una spiegazione alle cose che ha visto. E per questo è il culmine della profezia dell'Antico Testamento. Daniele non è soltanto un profeta che riporta visione di sé o di Nabucodonosor, ma anche dà spiegazioni. Quindi è il vero profeta che raccoglie un contenuto e lo spiega, e ne dà una spiegazione storica, e per questo Daniele è citato con delle parole molto forti come la persona a cui rivelata sunt secreta celestia, eccetera. Quindi è la persona chiave di tutta la costruzione profetica di Gioachino, ma di questo Lorenzo Cozzi ne parlerà domani, quindi mi fermo qua. Abbiamo un po' di tempo per le domande, ma molto poco, perché alle 7 dobbiamo essere nell'albergo e sarà un miracolo arrivare là alle 7. Qualche domanda? Allora concludiamo la sessione per oggi. Grazie. Tutti sono morti.